Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je joue à Triangle Stratégie. C'est un RPG tactique sorti sur la Nintendo Switch en mars 2022. C'est très différent du type de jeu que je joue habituellement, mais le style graphique et les options de personnalisation m'ont beaucoup intrigué là, de ce que j'ai pu voir dans les bandes annonces et de la démo que j'ai essayé l'année dernière. Donc, ce que vous allez voir dans ces épisodes, c'est un résumé des diffusions qui ont été faites en direct sur Twitch. Donc, allons voir ensemble ce que ça donne. Le jeu, pour info, est en français. Le texte est en français, les dialogues vont être en anglais. Donc, quand ça va parler en anglais, mais que le texte va être écrit, je ne parlerai pas par-dessus. Mais quand ça va juste être écrit en français, parce que des fois, il n'y a pas toujours des dialogues, quand ça va juste être écrit en français, je vais lire le texte, comme que j'ai fait pour les différents streams, les différents autres jeux qu'on a joués. Ça va être parti. Merci d'avoir téléchargé cette démo. Il s'agit d'une version spéciale qui vous permet de jouer du chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 3. Vous pourrez importer la sauvegarde de la démo vers la version complète. Les unités peuvent être améliorées jusqu'au niveau 5. Des combats passionnants qui mettront vos croyances à l'épreuve vous attendent sur le continent de Norzelia. Amusez-vous bien. C'est un mode de difficulté, vous pourrez le modifier plus tard. Très facile, facile, normal ou difficile. Donc, niveau normal, c'est niveau de difficulté recommandé pour ceux qui ont déjà joué à des jeux tactiques ou qui préfèrent les combats plus intensifs. Facile. Niveau de difficulté recommandé pour ceux qui découvrent les jeux tactiques ou qui préfèrent se concentrer sur l'épopée. Très facile, c'est niveau de difficulté recommandé pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les jeux tactiques et qui veulent profiter de l'épopée sans se retrouver bloqués. Puis difficile, c'est niveau de difficulté recommandé pour les experts en jeux tactiques ou qui préfèrent gagner avec courage et effort. Je crois que pour la fin de cette démo, on va y aller en mode facile. Puis si on voit que ça a été un petit peu trop facile, plus tard, quand on va jouer dans la version complète, je vais mettre difficulté normale. Je vais peut-être un peu baisser le son du jeu. Ça. Je vais baisser un peu parce que j'ai l'impression que j'entends un jeu quand même assez fort. Vous me direz si c'est encore trop fort ou si j'entends, si le jeu m'enterre. Donc là, comme je disais, on va aller à facile. Comme c'est écrit en haut, on va pouvoir le modifier plus tard. On the faraway continent of Norzelia, three mighty powers reigned. The Kingdom of Glenbrook, through which runs the mighty Norzelia River, bringing flourishing trade. The Grand Duchy of Esfrost, a land of ice and snow beneath which slumbers rich veins of iron. And in the desert, the holy state of Hyzat, home to the lake from which is harvested the salt essential to life. With each nation controlling one vital resource, conflict between these three powers was all too common. Minor disputes and skirmishes gave rise to fierce battles, and before long, the realm was engulfed in a bloody conflict that would rage on for years. Many died in what came to be known as the Salt Iron War. Brought to their limits and facing their mutual demise, the three powers at last negotiated a truce. The Norzelia Consortium is formed, a neutral organization that oversees fair trade of iron and salt. Finally, peace came to the realm. 30 years pass. Now, a new bond is set to be formed between the Grand Duchy of Esfrost and House Wolffort of Glenbrook, whose power in the kingdom is second only to that of the royal family itself. Chapitre 1. La jeunesse est un faucon. Lord Serenoa? Oh, c'est le Sir Serenor.
Good morning. Bonjour. Congratulations, my lord. The future of Wolford is looking brighter than ever. Today's the day, is it not? We're all ready for the big moment. Thank you, everyone. Young Master, Lord Serenoa. So, you were here after all. Ah, Benedict. It would seem word has reached the people already. You can thank Eridor for that. He couldn't refrain from blabbing the news to anyone who would listen. I'll have a talk with him after. This is a momentous day, not merely for our domain, but for all of Glenbrook. I do not think it possible to keep it a secret. This is well and true, my lord, but you must consider your betrothed's lineage. I'm well aware of the situation, Benedict. I cannot say for sure what repercussions this may have. What I do know is that the people rejoice for us and harbor hope for the future. As the future Lord of House Wolford, I must rise to the occasion. Donc là, je crois comprendre qu'on joue avec le personnage de Serenor comme personnage central. Donc là, on voit qu'il va devenir futur seigneur de la maison Wolffort. Fine resolve, my lord. As House Steward, I will do all in my power to assist. Thank you, Benedict. It is heartening to have the support of my father's right-hand man. Shall we head to the port then, my lord? So soon? I had thought we would have more time. The river's waters have risen with the heavy rainfall earlier this week. And given the wind, I think it likely that Esfrost's ship will arrive ahead of schedule. Salut Valexpa. Ben merci de me souhaiter de passer une belle soirée de jeu. Je vais te souhaiter de passer une belle soirée également. Donc là, comme tu peux voir, je redécouvre le jeu Triangle de stratégie. Là, je fais une diffusion sur la Nintendo Switch, donc on va espérer que tout se passe bien. You never cease to amaze. Very well then, let us be on our way. La carte du monde. Vous pouvez faire avancer l'histoire en sélectionnant les icônes sur la carte du monde. L'histoire est divisée en scènes principales et secondaires. Les scènes principales sont essentielles à la progression de l'histoire. Vous avez le choix d'ignorer les scènes secondaires, mais celles-ci peuvent disparaître au fur et à mesure que l'aventure progresse. Je crois que fin de tout voir, on va tout regarder. Là. On va tout voir les possibilités. Ok, là ça je peux fermer. Les rubriques liste des unités, inventaire, rapports militaires et systèmes ont été ajoutés au menu principal. Le menu principal, vous pouvez afficher le menu principal en appuyant sur X. Ce menu vous permet de consulter les détails des unités, de préparer un combat à venir ou encore de modifier les paramètres. Certaines fonctionnalités se débloqueront au fil de l'histoire. La progression est régulièrement sauvegardée automatiquement, mais toujours sur un seul emplacement de sauvegarde. Si vous désirez faire plusieurs sauvegardes ou sauvegarder un moment précis de l'histoire, accédez au menu système du menu principal et sauvegarder manuellement. Il n'est pas possible de faire une sauvegarde normale pendant un combat. Une sauvegarde automatique s'effectue à intervalles réguliers. Vous pouvez néanmoins faire une sauvegarde rapide manuellement via le sous-menu Interruption. Dans le menu système, les sauvegardes rapides sont supprimées une fois chargées.
Donc là, l'histoire principale, c'est un navire en provenance d'Esfrost est arrivé au port Wolfford, transportant une femme aux cheveux roses et sa suivante. Donc là, je crois qu'on doit aller là. Là, on voit un peu la carte. On va pouvoir beaucoup se promener, je crois, pendant l'aventure, là, mais pas pendant la démo. Mais on voit quand même la carte, comment elle est faite. Bon, ok, donc là, on a l'air seté. Donc là, comme je disais, on s'en va au port Wolfford. I thank you for the escort. You are free to go. Pour l'instant, elle s'appelle Femme aux cheveux rose pâle. Lady Frederica, there is no one here to receive you. He will be along shortly, no doubt. If I have heard true, he is not the type to keep a lady waiting. By your leave, then. We wish you everlasting happiness, my lady. Thank you. I shall work hard, both for my new home and for my motherland. Please let brother, the Archduke, know that. Ah, maintenant, elle s'appelle Frederica. As you command, my lady. We leave the rest to you, Gila. I shan't let you down. Ah, elle s'appelle Gila, la servante. Je parlais d'une servante tantôt. Phew, Glenbrook at last. Finally, we can take a moment of respite from our long journey. That said, it would seem we've arrived ahead of schedule. I much prefer it to being late. This is a momentous day for Esfrost, and for the entire realm. We cannot afford to make a bad first impression. I agree, which is why we cannot have you looking so tense. Why don't we go for a bit of a stroll? Explorer les environs. A fine idea. After all, this may be the last time in a while that I am free to do as I please. Most are not inclined to grant liberty to one of Rosellan heritage, such as me. Ah, un pendentif. You brought that pendant with you? Un médaillon. Of course. It is the only memento I have of my mother. Oh, un garde s'est fait tuer. Il y a un autre aussi. Thank you kindly, little lady. Non, des bandits. Letting a whole boatload of guards go back home was a stroke of genius. We heard tell you'd be here, and we wanted to be the ones to welcome you. The winds of fortune are blowing today, aren't they, Pa? Brigands! Non, les brigands. Stand back, Frederica. I shan't let them have you. Tu sais qu'on va déjà pouvoir se battre. Ah, il semblerait que oui. Quand il y a ces icônes-là qui se forment, il semblerait que oui. Donc là, on a un point. Niveau recommandé.
2. À peine arrivés, Frederica et Gila se font attaquer par des brigands. Pendant ce temps, Serenor se dirige vers le port. On va aller se battre. Ouais, le jeu, je crois qu'il nous prévient d'avance quand c'est pour être un combat ou juste du blabla. What do you intend to do with us? Make you our little hostages is all. And wring every last coin out of the duchy and House Wolford. What's with that pink hair, though? Ya Rosellen? And that lady looks like she's from Hyzant. Did we go after the wrong boat? Impossible! The ship was full of Esfrosti soldiers. Enough! I am without a doubt. Oh, Serenor arrive à la rescousse. Have you bandits no shame? Attacking two innocent women? And just who in the hell are you? Les convictions. Ce récit est axé autour de 3 convictions, l'éthique, le pragmatisme et la liberté. Ils sont influencés tout au long de l'aventure par vos choix. La valeur de ces paramètres sont cachés. Plus les convictions de Serenor prendront forme du fait de vos choix, plus il réunira d'alliés partageant ses opinions. Donc là, je dois répondre en... C'est plutôt à moi de vous poser cette question. Rendez-vous, vous ne feront aucun mal et vous ressemblez beaucoup tous les deux. Laissez-moi deviner père et fille. Je pense que c'est pas très important qu'on leur demande ça là. Je pense que je vais demander, c'est plutôt à moi de poser cette question. Ah, les convictions de Serenor se sont renforcées. Who are you exactly? A band of common brigands from the looks of it. Got you curious, huh? You can call me Travis. Il s'appelle Travis. Leader of the fiercest band of brigands this realm's ever seen. And I'm his daughter, Trish. Travis et Trish, et là là. We've 100 men at our beck and call. You'd be wise to surrender while you have the chance. On nous conseille de nous avouer vaincus. I'd love to be sure. I doubt the man would lead his own daughter into battle if he truly commanded such an army. Ok, il y a des doutes. Most astute, my lord. This is doubtless the extent of their mighty band. Ok, c'est des bulles. Je pensais qu'il pensait à ça parce que c'est comme des points de. C'est des bulles comme s'il réfléchissait à lui-même. Il a l'air de comme se tourner puis chuchoter. Enough of your whispering. Tell us who you are, you bloody cowards. Only a fool would reveal such precious knowledge to his foe. Hey, who you calling a fool? Enough of this! You'll regret ruining our plans! To arms, my lord. Bon, aux armes. Stand back, the both of you. No, we fight together. I brought this upon us through my indiscretion. Pray allow me to help. My lady. I am a teacher of the arcane arts, and Frederica is a most apt pupil. Ah, c'est Gila enseigne l'art de la magie. On est en business. Aucun problème. I can assure you we shan't be a burden. Then I ask for your support from the back lines. And you shall have it. Ah, je pense que Federica est une magicienne aussi. Why didn't you tell me you were having such fun? I would have joined you sooner. Ah, quelqu'un qui apparaît. What are you doing here? Let us talk later. Now, I believe we have some lawless ruffians to rout.
Il s'appelle Homme blond aux yeux bleus. Les caractéristiques de Bénédicte au combat. Combat de façon stratégique grâce à ses compétences de soutien, offre un renfort précieux à ses alliés et permet de modifier l'ordre de jeu des unités alliées. Okay. Les caractéristiques de Frederica provoque le chaos en combat grâce à ses superbes sorts de feu. Yes, une magicienne. Peut utiliser les sorts de zone pour attaquer plusieurs ennemis à la fois. Peut mettre le feu aux portions de terrain inflammables. Gila, elle, maintient l'équilibre du combat grâce à ses sorts de guérison. Les spécialistes de la guérison des PV soignent grandement les alliés qui sont sur le point d'être mis hors de combat. Puis ça me dit pas ce que l'homme blond, yeux bleus, puis Serenor fait. Ben, comme il y a une épée dans les mains, il va se battre au corps à corps. I hope you adults are ready to learn a hard lesson. You'll need more than numbers to beat us. Their confidence is admirable, at least. Orders, my lord? Give them no quarter. We cannot allow brigands to have the run of Wolfort. Just who are these people anyway? Now, Benedict. Ok, les bases du combat. Au combat, le positionnement et l'ordre de l'action des unités jouent un rôle clé. Attaquer un ennemi depuis une case en contre-haut lui infligera plus de dégâts, ok, comme t'es en hauteur. Les attaques par derrière déclenchent automatiquement un coup critique. Une icône s'affichera à l'écran lorsque vous sélectionnerez une cible sur laquelle vous pourrez effectuer une attaque par derrière. L'ordre d'action est déterminé par la vitesse de chaque unité. Il est affiché dans la barre TJ en bas de l'écran. Stick droit, ok, là je peux faire la rotation avec la caméra. Stick droit, mouvement latéral, ok. Appuyez sur le stick droit, retourne en position d'origine. ZL puis ZR, c'est retour en arrière. Okay. Think you got what it takes to best my family? Ha! Fools, the lot of you. Coming through. Give 'em a fight, men. Distinguish yourself in battle and you receive your due reward. Ok. Case les lignes lors de déplacement. Case bleue, déplacement possible, hors de portée d'une attaque ennemie. Case violette, déplacement possible à la portée d'une attaque ennemie. Ligne rouge, relie les unités alliées aux ennemis ayant la portée pour les attaquer. Case rouge, portée d'une unité. Case jaune, aire d'effet de l'action. Ok, fait que j'ai beaucoup de couleurs pareilles à surveiller. We do not take kindly to thievery here in Wolfort. You will pay for your crimes. For the honor of House Wolfort. Ok, donc là pour la caméra, ok, on peut tourner comme ça. Si on pèse, ok, ça la remet. Si on fait ça de même, ok, ça joue avec. Je vais la remettre comme c'était. Donc là, si là, je suis à portée de lui. Là, si je fais ça, ils vont tous me sauter dessus. Si je reste là, ok, choisissez une action. Ce que je fais, défendre. Est-ce que je peux me défendre? Les deux catégories d'actions sont disponibles, attaque et objet. Ils peuvent être sélectionnés à l'aide du stick gauche ou des boutons directionnels. Avec l'action attaque, vous pouvez choisir d'effectuer une attaque normale avec l'arme de l'unité ou d'utiliser une de ses compétences en consommant des PT, dont un est automatiquement restitué au début de chaque tour. L'action objet permet d'utiliser un des objets partagés par l'ensemble du groupe. Sauf exception, il n'est pas possible d'exécuter une attaque et d'utiliser un objet lors de la même action. Donc, je vais juste me tasser. Parce que là, je suis comme... il a l'air d'être dans les jaunes. Ma tête est dans les jaunes. Ok. Donc là, je peux-tu me défendre? Entrave, ok, ça coûte un point que j'ai. Je l'ai dessus? Moi, je l'ai. Objet, non. Ah, ok, j'ai pas de détail des unités. Le menu détail des unités permet de vérifier les caractéristiques et compétences de chacune de vos unités, d'apprendre des compétences d'armes et de vous équiper d'accessoires avec le bouton X. Okay, donc lui, il y a une grande épée, il n'y a pas d'accessoires, on voit ses caractéristiques, ses points de vie, ses compétences, ce qu'il a appris. Résistance. Okay. Est-ce que je fonce dans le tas?
Si je vais de même. Ils vont tous me sauter dessus. Ah ouais. Puis avec lui, je vais faire entrave ou juste un coup d'épée. Je vais faire un coup d'épée. Je vais finir comme ça. You think you're all high and mighty, huh? Well, we'll show you we're no slouches ourselves. Make way. We're just trying to make a living here. Our land has no place for those who disregard the law. I see a path to victory. Bénédicte qui peut se déplacer là sans se faire attaquer. Là, je fais tigre féroce. Ok, ça augmente la vigueur de. Je vais augmenter la vigueur de Serenor. Splendid. Je vais me placer comme ça. Ok, là, lui. Ok, je vais me déplacer comme ça. Puis là, je vais faire un coup de lance. Non, coup de lance, coup double. Parce que là, comme ça, à droite, on voit les points de vie qui devraient leur rester après les attaques. À moins que j'y tape dans le dos. Mais là, les autres vont tous pouvoir me taper. Là, il y en a juste deux qui m'atteignent. Je vais aller comme ça. Coup de lance. Puis je vais me finir mon tour comme ça. Let us see who brings down more of these ruffians. I think not. Whatever would I tell your father if harm were to befall you? Ah, il s'appelle Roland, l'homme blond aux yeux bleus. These are no ordinary men. Impossible. Oh, j'ai pris un coup dans le dos plus un autre. Let us remain calm and clear-headed. That is our surest path to victory. I shall do what I can. Ok, donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une soigneuse. Elle donne des PV, ok, ça a 4 de portée. Ou elle donne un coup de bâton. Ouais. Si je l'envoie là. Ok, elle peut faire des soins. Ok, elle se rend. Your wounds are healed. The tides are turning. L'attaque en tonnerre. Lorsque vous et l'un de vos alliés encadrez un ennemi que vous réussissez à infliger une attaque physique à ce dernier, votre allié effectue automatiquement une attaque en tonnerre sur le même ennemi. Le symbole s'affichera à l'écran lorsqu'une attaque en tonnerre sera possible. We must defend ourselves from this danger that threatens us. I will end this. Ok, elle, c'est une magicienne de feu. Ça s'en va là. Ça fait sort de flamme. Inflige des dégâts au feu. Et inflamme le sol. Si je fais ça, je vais pogner tous eux autres. Ok, je peux faire ça. Ok, top. Si je fais ça, là, je peux faire Annale des flammes sur lui. Ok, je vais faire ça, puis Serenor, il va pouvoir taper dedans. Allow me. Ha-ha. Ah, je pense qu'il reste un point de vie. Non, ma soigneuse. I'm a fool. Ouf. Coming through. Forward. Ok, donc...
foncer dans le tas. On va prendre le plus gros en premier, Travis. Tiens. I'll make this quick. Tiens. Comme ça. Si je fais coup double, est-ce que ça les pousse? Brace yourself. Non. Ready for battle. Yeah. I'm a fool. Over here. Ouf, Let ok. us pry out their weakness. Si je fais ça... Ok, il attaque pas en tonnerre, lui. Non, je pense que je vais aller achever lui qui est à 1 point de vie. Ouais. You were overconfident. Federica va être correct. Je vais me mettre de même pour pas être dans le dos de l'autre. Impossible. Over here. En tout cas, Serenor, il mange une claque. Il relance aussi. Au moins, c'est juste, ça coûte 2 de dégâts. I shall do what I can. Ok, donc là... Je vais me déplacer ici. Je vais soigner Serenor, je me rends. This will help. Ok. Comme I ça. will end this. Là, elle va se déplacer ici. Ok, ici, elle se rend pas. Ah, ici, elle se rend. Elle les tuerait les deux. Ok, je vais faire ça. Flames, heed my call. Tiens. Impossible. Encore attaqué dans le Maybe dos. next time. Oh, il a raté. Ouais, il s'appelle encore Homme blond aux yeux bleus. Donc là, ça va le tuer, lui. Hein? Ça le tuera pas. Je vais achever lui. Be gone. Ok, je peux. Ok, je pensais que je pouvais faire 2 actions. Defeat is not an option. Ok, donc là, lui. Il va s'en aller sur Wish. Il va donner un coup d'épée. I'll make this quick. Tiens. Comme ça, il ne pognera pas dans le dos. This one'll hurt. Hey! C'est qui fait avec mon Bénédicte? Aïe aïe. I see a path to victory. Ouais, dégage de là. Fais un tigre féroce sur It is Federica. time to strike. Delightful. Comme ça. Ah! Il s'en va me placer dans Shall mon we dos. begin? Ok, toi tasse-toi.
Là, je me rends pas. Ok, ben, si je reste là, je peux soigner Bénédicte. Sérénard, ok, je vais soigner Sérénard. This will help. Là, elle a fini. Let me show you what I've learned. Donc, Frédérica, si j'ai bien calculé tantôt, le sort de flamme. Ah non, ça marche pas comme je pensais. Si je fais ça, on les pogne les deux. Et elle résiste. Ok, je vais faire ça comme ça. With the powers in me. Tiens, aïe aïe, c'est bien fort. Tout va-t'en là. C'est chiant ça, elle se cache en l'air de Bénédicte pour tirer une flèche dans le flèche dans le tour de ma soigneuse. My lance strikes true. Tiens. Là, lui peut se déplacer. Il éteint ça. Ah non, j'ai mis For de the l'eau. honor of House Wolfort. Ouais, je pourrais aller taper dans elle, mais... Je pense que je vais rester là. On va ralentir un peu. I Comme shall do ça. what I can. Oui, éteins ça. Va-toi avec ton bâton. Tiens, Let us pry out their weakness. ok. Je vais me battre aussi avec elle. Damn, that hurt. Hein. Comme ça. Let me show you what I've learned. Là, si je fais ça, ok, je peux faire des flammes comme ça. Ah! You've made a grave mistake. I've gotta get the upper hand. Oh Yeah, non! my lord. Aïe aïe! Dans le direct dans le dos. Yeah. Helena, my lord. Yo. For victory. Ah, je la claque! Ok, là, le petit bandit. Be Là. gone. Tiens. Ah! Il y a un trésor, un butin. Et certains ennemis laissent tomber un butin après avoir été terrassé. Passer un allié dessus pour le récupérer. Les butins peuvent également être volés par une unité ennemie. Parfois, c'est un trésor sous la forme de petits coffres qui tombera au sol. Ceux-ci arrivent directement dans votre inventaire et vous n'avez pas besoin d'aller les ramasser. Vous ne pouvez pas les utiliser immédiatement après les avoir ramassés. Vous en connaîtrez le contenu. Vous en connaîtrez le contenu et ne pourrez vous en servir qu'après votre victoire. Tout objet laissé au sol à la fin du combat est définitivement perdu. From where shall we strike? Donc, c'est important de les ramasser. Donc là, lui, il va aller ici. Là, dans le dos. That hit the mark. Bénédicte, tiens! Ah non, il a raté. This is troubling. Pas cool. Ok, donc là, lui, s'il tape dedans, You've left ça yourself renard, il va open. la That tuer. hit the Tiens, mark. toi. To lead, I must Ça l'a même grow. pas tué. Damn it all. This Ah oui, ça can't l'a tué. be. Ah, un trésor, ok, c'est ça, là, je l'ai obtenu automatique. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller à côté de Gila. Cool heads shall prevail. Fait que Gila soigne Bénédicte. This will be of great use. Il reste ça I comme don't ça. end this. Ah ouais, elle vient de dire je me mets fin à tout ça. Ben tiens, Sorry, ta that chance. Voilà. hurt. You'll rue this day, you Je m'en bastard! souviendrai. Ordure! Autre trésor. We will make our ideals
reality. Victoire. Et voilà. Et c'est fort les magiciens. 5 points de haut fait, 880 richesses et une grande dragée vivifiante avec du fer. Ça, c'est les détails des points de haut fait. Dans le fond, on ramasse des points de haut fait que je crois qu'on peut dépenser pour améliorer nos personnages, pour acheter des choses. Donc, on a fait ça. Profiter d'un placement en hauteur, une attaque en tonnerre et une attaque par derrière. Wait, I know that face! That's the Wolfort Lordling! What's that you say? Quoi? L'héritier Wolfort? Wolfort? It can't be. What are they doing here so damn soon? Merde, mais pourquoi ils sont arrivés autant en avance? This ain't what we planned for. Let's get out of here. For a bunch of no-good thieves. At least they know when they're in over their heads. I would have preferred to apprehend them and see them atone for their crimes, but so be it. Your bride-to-be is safe. Isn't that what matters? My bride-to-be? My sincerest apologies. I had no idea we were being trailed by bandits. But where are my manners? I am Frederica of the Grand Duchy of Esfrost. I have come to fulfill our agreement. I am honored to join you in marriage and to call House Wolfort my new home. The honor and pleasure is mine, Lady Frederica. Pray forgive me for not introducing myself sooner. Non, il savait pas que c'était elle, puis elle savait pas que c'était lui. To think you'd fight at each other's side in battle before exchanging your vows. Though, I dare say that it bodes well for Wolfort that its new lord and lady make such a fine team. À peine vous êtes rencontrés que vous avez vaincu des hors-la-loi ensemble, c'est ce qu'on appelle poser les bases d'un mariage solide. C'est dit. Your Highness! Here you are. Why, the entire Kingsguard has been scouring the land for you. Did you sneak out of the castle again, Roland? When I heard my best friend's betrothed was arriving in Glenbrook, I simply couldn't miss the occasion. Ah, maintenant il s'appelle Roland. While we appreciate the sentiment, perhaps you should have said something to the king. I'm the least of my dear father's concerns. Though I suspect Huette will think otherwise. I suppose I'd best be on my way back. Rest easy, my fair Lady Frederica. You are in good hands here. I look forward to celebrating your union. Till we meet again. Ah, une bague, lui. His ring bore the insignia of Glenbrook's royal family. Could that have been... Prince Roland, King Regna's younger son. So a lord and a prince drove off a band of brigands by their own hand. What a fascinating nation we've come to, Frederica. This is Sheila, my tutor and attendant. La préceptrice est suivante, c'est pas servante qui parlait tantôt. En tout cas.
Famed is the martial prowess of the Wolforts. It was an honor to be able to witness it firsthand. Allow me to introduce myself. I am Serenoa of House Wolfort. And this is Benedict, trusted steward of my family. It is my honor to serve Lord Serenoa in any and all matters. On behalf of House Wolfort, I welcome you to our domain. You may think this is an odd question, my lord, but I ask it nonetheless. What does the color of my hair mean to you? Bon, faut que je réponde si je suis étonné par sa couleur de cheveux. J'avoue en être étonné, elle est très jolie. Ou, plus que votre couleur de cheveux, c'est le courage dont vous avez fait preuve lors du combat qui m'impressionne. Pas particulièrement le domaine de Wolfort est un village rosalien, vous savez. Mais je pense que je vais dire, plus que votre couleur de cheveux, c'est le courage dont vous avez fait preuve lors du combat qui m'impressionne. I find your courage more noteworthy than your appearance. You held your own out there on the battlefield. Torche, Federica. You flatter me, my lord. I apologize if I was out of line. Far from it. House Wolfort values the strength and courage of one and all. I have lived a sheltered life in Esfrost, but I promise I will do all in my power to make myself useful. That makes two of us. Fortunately, there is plenty of time for us to learn together. Yes, together. Lady Frederica, everyone awaits. Allow us to escort you back to Castle Wolfort. Thank you, Benedict. It would be my honor. Federica et Gila font maintenant partie de votre équipe. Donc là, Ronan il est parti. Serenoa C'était ça. of Glenbrook's House Wolford and Frederica of Esfrost will unite in marriage to strengthen the ties between their two nations. In doing so, the newfound allies hope to hold their own in the face of Hyzant's salt monopoly, which continues even now, decades after the war. Ok, donc les terres de Hyzant, c'est toujours eux qui ont le monopole du sel. Who could have known that this was but a prelude to an uprising that would engulf all of Norzelia in the flames of war? La rubrique campement a été ajoutée au menu principal. Quincaillerie est ouvert au campement. Le campement. Vous pouvez vous rendre au campement des Wolford via le menu principal. Certaines fonctionnalités se débloqueront au fil de l'histoire. Ok, donc là, il faut retourner au château. Mais... Ok, là, c'est ça le menu tantôt. Liste des unités. Ok, il a presque gagné un niveau, Bénédicte. On peut les switcher comme ça. Et on peut voir les compétences qu'il peut apprendre. Est-ce que ce sont tous soignés? Ouais. Campement. On va aller voir. Menu principal. Ah, je vais pas le temps de lire. Marchand imposant Serenard, je vous souhaite la bonne journée. De la marchandise de tout horizon, jetez-y un œil si cela vous intéresse. Le quincaillerie vous permet d'acheter les objets et les accessoires et de vendre ceux dont vous souhaitez vous débarrasser.
Pour bénéficier des bonus apportés par les accessoires, vous devez les équiper sur vos unités. Pour ce faire, veuillez via l'inventaire ou le menu de détail des unités. Vous pouvez également les équiper directement après l'achat. Ok, donc on peut acheter. Là, c'est des dragées pour se soigner. On peut acheter des anneaux. Puis des ressources pour obtenir des ouais, des compétences d'armes. Okay. Très bien, revenez-moi quand vous voulez. Revenez-moi quand vous voulez, c'est renard. Ok. Ici, il n'y a pas grand chose. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire ici à part de ça. On peut sortir. Ouais. Donc là, ici, il y a le... Ok. Là, t'as en rouge, ça, c'est la mission principale. On retourne au château. Après leur victoire, Serenard et les autres sont retournés au château. Ou sinon, t'as... Histoire annexe. Les préparations pour la cérémonie d'union des 3 pays ont commencé dans la capitale de Glenbrook. Quand on disait... ce qu'il disait tantôt, c'est ça, là, le point d'exclamation en vert. Il est là, c'est une affaire annexe, mais si on fait trop l'histoire principale où il y a des scènes qu'on n'aura plus accès. Donc je vais aller voir là pareil. Wherever did my fool brother run off to? I explicitly told him I wanted him here when we welcome our guests. It would seem Prince Roland shrugged off the King's Guard and went on a little excursion, as he's wont Ça, to do. c'est... il cherche Roland. I swear it's as if the boy exists to drive us mad. He is an embarrassment to our family. No matter. I will see to matters myself. Your honored guests have arrived, Your Highness. I see new faces among them. I trust you can tell me more, Claris. But of course, Your Highness. The imposing-looking woman over there is General Avlora of Esfrost. Her prowess in battle is such that some say she is the second coming of Groma Ironfist, hero of the Salt Iron War. If the rumors of her strength are true, she is more likely to emerge victorious than any but the Dawnspear himself. Over there is Minister Exham Marshall of the Holy State of Hyzant. Exham. He is the newest appointee to the Saintly Seven, and has been placed in charge of the military and diplomatic affairs. 'Tis a rise to prominence nigh unheard of for one so young. A general of the Grand Duchy and Hyzant's young hope. I imagine this will not be the last I hear of them. I know this man, Sorsley End of Hyzant, yes? Just so, my lord. As you doubtless know, he is the Holy State's Minister of Salt. A prestigious position, though it is said he feels threatened by Minister Exham of late. So even the great monolith that is the Holy State is not immune to internal strife. Thank you, Claris. I can see they were not wrong to tap you to lead the consortium. As the officially appointed bookmaker for the tournament, it would not do for me to be ignorant of the combatants.
Your Highness, Lord Thalos and Lady Erica, brother and sister of the Archduke, have arrived. Frère et sœur de l'intendant d'Esfrost. They will be joining the festivities in Archduke Gustadolf's stead. Word has it that Lord Thalos has been appointed Prime Minister, which would make him the second most influential individual in all of Esfrost. Archduke Gustadolf is said to prize freedom more than anything. It would seem that includes the freedom to put his own family above all. With all due respect, Your Highness, the decisions of another nation are their own. Do take care not to say anything that might offend our new allies. You need not remind me, Patriot. I know there is little to be gained from quarreling with Esfrost's ruling family. Honored guests, I am Franny, Crown Prince of Glenbrook. It is an honor to welcome you to our kingdom in my father's stead. I can assure you we have spared no effort in preparing for tomorrow's festivities. Let us ring in this new age of alliance together. Though I imagine some may be too occupied awing us with their prowess in the tourney to enjoy the revelry themselves. Allow me to escort you to Whiteholm Castle, where the ceremony will take place, whenever you're ready. Prince Roland, finally you return. At ease, Huette. I trust all was well in my absence. Ah oui, Huguette. Well enough. Another visit to the Wolfort domain, was it? Indeed, on minor business. My apologies for leaving unannounced. Apologies indeed. You know full well that I am under strict orders from your father to accompany you on any excursions outside the castle. I'm perfectly capable of taking care of myself. Besides, no one would lose any sleep if something happened to me. Father and Franny least of all. Even Cordelia would get along perfectly fine without her brother. Well, I would not. Or have you forgotten that you are my one and only sworn liege? Huette. Forgive me, truly. It won't happen again. I should hope not. So it is true that you plan to fight in the tourney on the morrow, and alongside House Wolfort, no less. How did you... His Grace told me, when he commanded me to keep you out of trouble. So Father knew all along. Donc un tournoi demain. And so I have decided to fight at your side. You won't be slipping away on my watch this time. As you wish. Donc, là, je crois qu'on peut revenir au château. Il n'y a pas d'autres scènes secondaires. Fait que là, dans le fond, on a vu le monde arriver pour le tournoi. On va aller au château. Après la victoire, Serenard et les autres sont retournés au château Wolfort. Voilà.
Welcome back, the both of you. Were there any troubles while we were out? None to speak of, aside from Eridor here. But what else is new? Out with it, Benedict! I heard you were beset by brigands. Is the young lord safe? Oh, ça crie. Lower your voice. Must you always shout so? Or can't you see that it was that big mouth of yours that invited trouble in the first place? C'est de sa faute. There is no cause for concern, Eridor. Besides, I'm not a child anymore. Mayhap not, my lord. But I've known you since you were knee-high to a... never you mind. And this must be the young lord's bride-to-be. I am Frederica. It is a pleasure and honor to meet you all. And I am Gila, her attendant. Pleased to make your acquaintance. C'est suivante. Ok, je pensais que j'avais lu servante. Allow me to introduce those in service of House Wolfort. This is Eridor, Master-at-Arms and Commander of our military forces. You'll be the lady of House Wolfort. No harm will befall you as long as I'm around. And this is Anna, my right hand. If you require anything, just say the word. They may not be of my blood, but they are my family just the same. And from this day on, they're your family as well. Oh, une grande famille. I am aware that in all of Glenbrook, House Wolfort is second only to the royal family in power and influence. I will do my best not to disappoint you. A joyous day this is! The little lord grew up and found himself the perfect bride. Nigh brings a tear to my eye. His voice certainly does carry. Sorry, my lady, but you'll have to get used to it. C'est cute, il rit. My lord, your father awaits you in his chambers. As for me, I must stay and discuss the preparations for tomorrow's festivities with Anna and Eridor. Lady Frederica, pray come with me. Father is expecting us. Anna et Radar font maintenant partie de votre équipe. Caractéristique d'Anna au combat, exécute des attaques surprises tout en se déplaçant furtivement, un peu comme une voleuse dans le fond. Peut exécuter 2 actions dans un même tour et est capable de se rendre invisible aux yeux des ennemis. Ah, c'est ça. Puis Erador protège ses alliés grâce à ses incroyables capacités de défense. Peut forcer les ennemis à concentrer leurs attaques sur lui afin qu'ils épargnent ses alliés. Exécute une contre-offensive sur les attaques physiques des ennemis adjacents. Il faut des contre-attaques, c'est bon ça. As you are well aware, there are 2 events of utmost importance to be conducted before Lord Serenella and his bride are wed. The ceremony to commemorate the joint mining venture. Still can't believe I'll be seeing the day when we break ground on a new mine right here in Glenbrook. And with the full support of Esfrost and Hyzant, no less. You can thank King Regna for that. It was by his most wise and generous proposal that the 3 nations of Norzelia now strive toward a common goal. Ok, donc ils vont ouvrir une mine commune qui va réunir les 3 grandes maisons. Needless to say, delegates from each nation will be joining in the festivities.
From the Grand Duchy of Esfrost, Lord Dragan Esfrost, who is overseeing the technical side of the mining operations. The Holy State of Hyzant will be represented by Minister Lila Viscraft of the Saintly Seven. Pas sûr que c'est comme ça que ça s'est passé tantôt, c'était pas eux autres. And our own Lord Simon will serve as Glenbrook's delegate and meet with the two before the ceremony. Yes? Quite so. After that, it will be House Wolfort's responsibility to see that our honored guests feel welcome. Anna, I would trust you safeguarding both Lord Dragan and Minister Lila. Consider it done. Then once that stuffy ceremony is over, we can get to the real highlight of the day. The tourney! Ah, le tournoi, ouais. Ah, my blood's already rushing. Just envisioning the greatest warriors from all the realm clashing swords. From Esfrost, the much-renowned General of Laura. Ah, oui, And ça from serait. Hyzant, Minister Exham Marshall. I have heard much of his prowess as well. Then, of course, there's our reigning victor, the pride of Glenbrook, Sir Maxwell the Dawnspear. Still, I wish him all the best of luck against their hosts. They'll need it to beat House Wolfort. On that matter, there are two things I should make clear. Prince Roland has expressed a desire to join the tourney as a member of House Wolfort's contingent. Why would the boy want to fight with us and not his own arms master? Apparently, he originally formally requested to do just that, but King Regna would not allow it. And so he came to the young lord in hopes of finding another way in. Well, it's more than welcome in my book. The royal family said we're free to put together our own contingent after all. I reckon His Majesty would be beside himself with joy if we could deliver a beating to Esfrost and Hyzant. Doubtless so. Very well. I shall inform the prince that he is welcome in our ranks. Ok, ils vont accueillir le prince. Finally, there is the matter of Lord Simon's health. Indeed. Sadly, the Lord of the House is in no condition to participate in the tourney. Barring some miracle, I anticipate that Lord Serenoa will have to fight in his Lord Father's stead. Lord Simon. I suppose age takes its toll on even the mightiest of men. So be it then. You can leave watching over the young lord and Prince Roland to me. Good. I remind you that while this is a joyous occasion, all of our attendees have their own reasons for coming. Let us not give them an opportunity to catch us unaware. Ok, donc on va continuer notre scène au château de Wolford. Il se passe rien ailleurs. Je vais juste vérifier à chaque fois pour être sûr. Simon accueille Frédérica, la fiancée de son fils, comme un symbole de l'amitié future entre le royaume et le duché. Father, I bring to you my betrothed, the Lady Frederica. A pleasure to meet you, my lord. I am Frederica of House Esfrost. Ho ho! The pleasure is all mine. Were it not for the efforts of House Wolfort,
the Salt Iron War would rage on still today. I do not deserve the honor of joining your esteemed family, but I will endeavor to serve you all the same. Comment ça va la famille? There is no need for such formalities, my girl. You are tired from your journey, I am sure. Pray rest easy tonight. Thank you, my lord. I believe that in any journey, the first step is the most important. Before we go forward together, I should like to know why you chose to welcome one of Rosellan blood, such as I. Oh boy. Oh, I'd heard you were a strong-willed one. Pray forgive my insolence. And yet, I am set to marry into a mighty house of a foreign nation. I should like to know what you wish of me, that I might live up to your expectations. A most reasonable request. Both of you, listen well. Yes, Father. Your marriage was agreed upon by Glenbrook and Esfrost, that the ties between our two nations might be strengthened. Un mariage politique. To give us more leverage against Hyzant with their monopoly over salt. Precisely. With Glenbrook and Esfrost consolidating their power, Hyzant was left with little choice but to join the alliance. And yet, while Lady Frederica is indeed the Archduke's sister, at the same time she is the daughter of a Rosellan concubine. And House Wolford, for all our military prowess, is no more than a bannerman of the king. If the aim was to forge the strongest bond we could between our two nations, It would be far more appropriate for my sister, Lady Erica, to wed the Crown Prince of Glenbrook. just so, yet neither nation chose that. And do you know why? So that if relations between our two countries were to take a turn for the worse, We could be cast away like pawns. Precisely. Such are the schemes of those who rule nations. Ah, donc, si ça fait des problèmes, ils vont se faire tuer. I understand now. And yet, no matter how impure the intentions behind this arrangement may be, I will not bring dishonor to the Wolford name. Well said, my son. If that is your decision, then... Bon. Il y a un malaise. Father! Lord Simone! I am an old man, and my health is not what it once was. For this reason and more, I have made my decision. As of this day, I abdicate my position as Lord of House Wolford. You will serve in my stead from tomorrow forth, my son. Ah, il devient seigneur. But, Father, I am not ready to... My decision is not made lightly. You have already shown me, with your words and your deeds, that you are more than ready. Think always about what your subjects need from you. Weigh your choices carefully, then take action. Do so,
and I have no doubt you will make a great lord. And trust in Benedict. He shall serve you as well as he did me. En anglais, quand il parle de Bénédicte, mais c'est pas écrit dans le texte en français. Thank you, Father. I will spare no effort that one day I may be as beloved by our people as you. Lady Frederica, your fate is not a simple one. There are many who would try to use the both of you as pawns in their own scheme. Des pions, considérés comme des pions. Even so, I hope that you will be there to support my son through it all, as his wife, but also as your own person. This is House Wolfort's entreaty, and the wish of a father. Of course, my lord. It was my intention from the moment I boarded the ship. Beg pardon, my lord, but Lord Dragan and Minister Lila have arrived. Very well. Presiding over tonight's banquet will be my final duty as Lord of the House. Tomorrow's ceremony will mark the beginning of yours, my son. And after that will be your wedding. Rest well tonight, both of you, for busy days lie ahead. La jeunesse est un faucon fin. Donc, on aurait fini le chapitre 1.